Good morning, Arvin. Good morning, Vanessa. Good morning, Sandra. Good morning. Good morning, Angel. Good morning, Lydia. Good morning, Jane. Good morning, Lauren. Good morning, Glenn. Good morning, everyone. Good morning, Ashley. Okay, the time shows 7:32, and then I will start with 7:34, yeah? So wait until your friends around 13 maybe, yeah? Just 9 participants here. Where's the others? You do not know? Maybe you can send a message to your friends. Join earlier. Good morning, Ashley. Morning, Vincent. Okay, while we wait your friends, I want you to prepare your book because today we just review, yeah? We just review on the unit what? Unit 3 first. About the electricity, yeah? 2 or 3 electricity. I mean it's 2, yeah? Okay. Today we talk about the electricity, yeah? Okay. Because the time shows 3, and then we want to lead the prayer today. What date is today? 11. Not 11. 17. No, 17. And then I will continue from number 1. Nah, berarti Sandro ya. Kembali lagi ke nomor 1 ya, Sandro. Okay? I will share the screen about the prayer. And then we want to lead the closing prayer. Number 2, Arvin. Yes, yeah. Okay, thank you. Okay, Sandro. Are you ready? Yes, yeah. And all of you, I want you to open the camera and then sit nicely, and then we will start with the prayer. Okay, wait a minute. I will share the screen. Now, can you see the screen? Not yet? No? No, yeah. Wait a minute. Yeah. Okay. Okay, Sandro. You may start. In your name, The Father, sleep and Father, when you love me, you work with me night and day. I want to love you always in all I do and say. I try to please you, Father. Bless me through this day. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. In the name of the Son, and the Spirit. Okay, thank you, Sandro, and then thank you, everyone. Okay. Now I see here 12 participants, and then thank you for joining this class. Today we will just review about the next unit, yeah. And then before that, I will list you assignment first. And then I hope that all of you open the camera and then join us. Okay, thank you. Now for number 1, Sandro. Here, Miss. Okay. Then Arvin. Okay, thank you. And then Ashley. Yes, Miss, I'm here. Okay, and then Jane. Yes, Miss. Thank you. And then Kathleen. Present. Okay, thank you. And then Daryl. Here. And then Jocelyn Angelina. Yes, Miss, I'm here. Okay, and then Adon. Here, Keiko. Up here, Pepe. Owen. Yes. Third, and then Olivia. Yes, Miss, I'm here. Okay, and Gio. Okay, thank you. And then Nando. And Yes, Miss, I'm thank you. And then Felin. Up here. Vanes. Yes, Miss, I'm here. Thank you. And then Vincent. Yes, Miss, I'm here. Thank you. And then I see here Itonia. Good morning, Adon. Okay, wait ya. Okay, so minus Daryl, Keiko, and Felin. Okay, thank you. Nah, sebelum kita ke science, kita akan mulai dengan Indonesia Raya dulu, seperti biasa. Untuk mengingat kembali, lalu menyebutkan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian Miss akan lanjutkan dengan review sainsnya. Oke, siapa yang akan memimpin? Siapa yang mau? Ada? Harus semangat ya hari ini ya, meskipun cuaca agak mendung-mendung sedikit. Ya. Siapa? Ambil suara aja. Belum ada yang mau. Ya sudah, bikin aja ya. Oke, kita mulai semuanya. Sit nicely and then stretch your body. Jangan lemes ya, nanti ngantuk semuanya. Oke, now silakan ambil suara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tuhanku. Aku berdiri Aduh, Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya. Aku negeriku yang Indonesia
yang ku cinta. Hidup kita Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka merdeka karena negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Mungkin ada ini ya, sinyalnya Misin di sini agak sedikit tersendat-sendat ya, jadinya agak sedikit. Tapi itu oke ya, semoga sampai nanti terakhir lancar. Oke, sekarang akan menyebutkan sila-sila dalam Pancasila. Langsung saja menyebutkan ya. Pancasila. 1. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. How are you today? Mungkin mau tanya. How are you today? It's fine. It's good. Today, all of you in a good condition. Oke ya. Banyak makan ya. Minum vitamin. I want you to eat a lot of vitamins ya. Jadi karena sekarang sudah musim apa? Hujan. Nah, jadinya harus banyak vitamin dari dalam maupun juga dari luar. Dari luar apa ya? Kalau misalnya kalau keluar pakai lotion karena juga ada kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Nah, seperti itu. Jadi menjaga ya. Oke. Kemarin apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum ke sains? Sebelum ke sains, apakah ada yang mau cerita tentang kegiatan seminggu kemarin? Yang udah PTM kemarin bagaimana perasaannya di sekolah? Yang lain apakah juga mau ke sekolah? Oh enggak, aduh, kenapa? Padahal enak kan ketemu yang lain ya. Kemarin Micin bertemu dengan Asli, Angelina, Keiko, Pelin, Vincent. Hanya berapa kemarin 6B ya? 6. Hanya 6 anak. Tapi ya mendapatkan sama-sama materi yang sama ya. Oke, tidak mengurangi ataupun menambah-nambahi. Jadi porsinya sama. Meskipun ada sedikit hambatan. Harus melihat di kamera dan juga melihat di offline. Nah, itu kesusahan miss-missnya mungkin di situ ya. Jadi kalau ada trouble sedikit ataupun mungkin kurang diperhatikan, ya mohon maaf semuanya ya. Karena memang sedikit ada penyesuaian. Kalian pasti juga merasakan kan ya, waktu PTM kemarin seperti ada 2 arah, ya kan? Miss-nya melihat di offline, sama melihat kalian di offline. Tapi kalian juga bisa melihat yang di layar kan ya kemarin ya. Layar belakangnya. Ya, meskipun hanya gambar aja. Suaranya tidak terdengar karena yang di kelas tidak memakai device. Nah, kemarin mereka hanya memakai buku saja. Sama seperti kalau sekolah offline. Kalau kalian kelas kemarin kelas 4 ya. Terakhir kelas 4 ya kalian offline ya. Di sekolah ya, buku tanpa adanya device. Nah, seperti itu. Perbedaannya apa sih? Enak atau enggak enak ada device? Ada enaknya dan enggak enaknya ya. Tapi banyak enaknya kayaknya ya. Iya, searching-nya lebih banyak. You can find a lot of information ya, betul ya? Nah, benar kayak gitu. Jadi sekarang mungkin lebih dimanfaatkan kalau memang diberi gadget atau diberi device oleh orang tuanya harus dimanfaatkan. Nah, jadi
Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas segera dikerjakan, jangan sampai menumpuk, apalagi sekarang sudah mau apa? PAS. Setelah PAS kalian akan lebih full, ya, materinya akan lebih padat nanti. Tidak hanya di sains, semua mata pelajaran, apalagi tematik ya, nanti yang akan diujiankan. Nah, seperti itu. Jadi harus lebih prepare lagi. Nah, kalian harus punya note-note sendiri. Nanti sudah diinfokan misalnya atau Miss Awit tentang batas terakhir kalian pelajaran. Nah, sebelum kalian ke ujian praktek. Nah, jadi harus dipersiapkan materinya terakhir di unit berapa. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah merasa, loh Miss, ini kok masih di unit-unit ini aja ya, apakah kita nggak lanjut ya? Itu kalian bisa informasikan ke Miss-Miss-nya juga ya. Jadi saling menginformasikan, kok unit tanggal segini, bulan segini masih unit segini, Miss, apa cukup Miss? Gitu, nanti kita saling informasi. Boleh, kalau ke sains ya ke Miss Jane, kalau bahasa Inggris ke Miss Hana, agama Miss Juli, lalu sebagainya ya. Jadi bisa langsung info. Atau yang memang tugas-tugasnya kalau diinfo Miss-Miss-nya juga harus siap. Jangan aduh diingatkan lagi, aduh tugasku. Tapi memang itu kewajiban kalian mengerjakan. Nah, tapi ini juga Miss Jane juga minta maaf ya, karena minggu lalu Miss Jane janji untuk PH4-nya Miss Jane kembalikan, kan ya? Nah, Miss Jane hari ini akan mengkoreksi karena kemarin memang sibuk di PTM kalian mempersiapkan. Jadi Miss Jane hanya beberapa dulu sudah dikembalikan. Nah, nanti hari ini ingatkan lagi. Mungkin ada beberapa dari kalian boleh chat Miss Jane. Miss, can you check the PH? Ya, you can check the PH and then keep the score. Then submit to the Google Classroom. Ya, can you do that? Jadi remind me juga. Remind Miss Jane. Okay, can you do that? Iya, jadi sama-sama ingatkan ya, boleh. Jadi guru itu, miss-missnya di sini sama mister itu bukan sebagai pengajar aja. Jadi teman, sharing, boleh. Kalian ada kesusahan apapun, boleh sharing. Kalian lebih klop kemana misalnya. Aduh, aku senang ke miss ini aja. Nah, enggak apa-apa, cerita aja. Nanti miss-missnya juga akan menyampaikan ya ke semuanya. Oh, seperti ini loh kesusahannya ini. Jadi tidak dipendam sendiri, jangan sampai seperti itu ya, apalagi kelas 6. Miss Jane tahu, kelas 6 itu pasti pusing. Fokusnya kemana? Fokusnya udah ke SMP kan ya? Pasti, Miss Jane enggak. Pasti, karena Miss Jane dulu juga di kelas 6 pasti mikirnya tuh SMP. Pasti harus nilainya bagus nanti di semester 2. Dan Miss Jane juga mengingatkan, kemarin nilai semester 1-nya yang ini masih belum sesuai dengan keinginan, ditambah lagi di semester 2 karena semester 1 dan semester 2 akan menjadi penentu di akhir ya, nilai rapot kalian di akhir. Bisa semuanya 6B, jangan sampai ada yang di bawah KKM ya untuk semester 2 ya, apalagi PAS. PAS diusahakan belajar dari PH-PH yang sudah dikerjakan itu dan summary aja. Miss Jane ambil dari summary praktis di setiap unit dan juga PTS serta PH-PH yang ada. Udah Miss Jane kan banyak ya kemarin ya soal-soal dari situ. Ambil dari situ aja semua latihan-latihannya. Miss Jane tidak ambil-ambil yang lain ya. Nah, jadi nilainya harus PAS harus bagus, harus naik. Misalnya nilainya di PTS masih kurang, masih sekitar 80-an. Berarti harus naik. Di PAS-nya berapa? Nah, seperti itu. Karena apa? Nanti takutnya kalau PAS-nya rendah, nilai akhirnya yang jatuh. Gitu, tidak bisa mengangkat. Karena nilai rapot kalian akan dipakai di SMP, di SMA, nanti di kuliah, nanti di kerja. Mungkin seperti itu bisa dilihat. Waduh, ini anak ini rajin nggak ya waktu ini? Oh, seperti ini. Nah, jadi nilai rapot di akhir itu penentu kalian juga waktu di SMP. Meskipun banyak sekarang di kalian sudah mendapatkan SMP kan ya? Sudah mendapatkan SMP yang diinginkan? Sudah ya, pasti ya. Nah, pasti sudah memilih. Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Enggak apa-apa. Nanti semester 2 pasti langsung bisa milih. Ma, aku mau di sini. Apa ya persyaratannya? Nah, kalian harus lihat dulu. Mau mencapai target itu, misalnya tidak hanya SMP. Kalau kalian ingin mencapai target itu, kalian harus
mempersiapkannya. Apa yang dipersiapkan? Berarti harus belajar nilai-nilai. Mungkin yang diminta nilai akhir atau nilai nanti waktu ujian sekolah. Ya berarti nanti nilai-nilai itu harus tinggi. Seperti itu. Jadi Lumis kan nggak butuh nilai-nilai tugas. Nah, tapi kan nilai tugas juga akan membantu kalian saat PH. Misalnya PH kalian di bawah KKM ya. Tapi nilai tugas kalian bisa bagus karena mengumpulkan tepat waktu, lalu nilainya juga sesuai, syarat-syarat untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya sudah sesuai, itu bisa Miss Jen tambahkan di PH. Tambahkan berapa Miss Jen? Bisa 2, bisa 5, langsung bisa. Tergantung dari kalian. Memang kalau rajin ya sudah berarti nilainya dari tugas bisa masuk ke PH. Jadi yang remedi itu juga jangan minta untuk remedi ya. Jadi jangan ada pikiran untuk ada remedi, jangan. Remedi juga pasti nanti kalau sudah tuntas, meskipun kalian nilainya 80, dapatnya berapa KKM-nya saya? Hanya berapa? 70. Nah, kalau 75 itu di bahasa Inggris ya. 75 bahasa Inggris, sains dan matematika 70 rendah, tapi jangan sampai kalian minta di KKM. Eman nanti. Kalau KKM semua 70 70 70, berarti nilai akhirnya berapa? 210 dibagi 3, tetap 70. Ya. Nah, cara nilainya seperti itu ya. Jadi kalian juga harus tahu nanti. Oke, apakah ada kesusahan di kelas 6 ini semester ini? Mau ke PAS? Catatan-catatannya apakah sudah lengkap di buku? Ya, PPT-PPT-nya Miss Jen boleh di itu ya, boleh di print ya. PPT-PPT boleh di print atau kalau tidak di print boleh dicatat. Yang penting-penting aja kalian buat sendiri, catatan sendiri itu malah lebih bagus ya. Kalian ngerti kalau mencatat itu berarti kalian kan mengingat sambil menulis. Nah, itu juga langsung biasanya dalam alam bawah sadar langsung teringat. Miss mencontek itu gimana? Yang mencontek itu kalian kan nulis kan ya. Nah, itu nginget. Jadi buat apa sebenarnya mencontek itu ya? Sama aja. Jadi nginget kan, terus tulis. Oh iya, cuma nggak pede. Nggak pede sama jawabannya. Jadinya melihat. Nah, Miss Jen mau nanti waktu PAS dicoba untuk belajar dulu, lalu buku disingkirkan, langsung pegang device-nya. Ngerjakannya di situ, nggak usah lihat-lihat buku. Itu latihan juga nanti waktu kalau kalian saat sudah offline. Ya, karena sekarang kan dipermudah kan dengan device. Jadi jangan tergantung oleh HP, jangan tergantung oleh laptop, gitu ya. Jadi harus belajar dulu. Belajarnya sama seperti offline aja. Tapi Miss Jen yakin di 6B dan 6A ya, kelas 6 ya sekarang ya. Sudah bisa lah ya. Kalau adik-adiknya masih perlu diingatkan lagi. Karena memang harus dibimbing oleh orang tua. Pasti langsung didampingi orang tua. Kalau kalian mungkin hanya diingatkan, ayo kakak, kerjakan ini ya. Kakak belajar. Besok akan PH atau besok akan PAS. Nah, paling kalian hanya diawasi. Oh, sudah selesai. Dan sudah dikumpulkan. Gitu kan ya? Betul kan? Ya, hanya diingatkan saja. Kalau memang kalau adik-adiknya kalau adiknya didampingi karena memang perlu. Mengetik itu susah ya. Miss Jen tahu, yakin lah. Kalau kelas 1 sekarang hanya bisa tik 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 tik. Menulis itu yang susah. Jadinya juga kalian harus karena kebanyakan device jadi harus belajar menulis juga. Tapi tulisannya kalau jadi jelek di SMP gimana? Mempengaruhi loh ya. Jadi kebanyakan device juga mempengaruhi gerakan tangan kalian. Nggak lentur lagi. Jadi tulisannya berubah. Kalian bisa akan lihat ya. Di kelas 4 kemarin catatan kalian buka. Rapi. Nanti ke kelas 6 ini kalian coba catat lagi. Pasti tulisannya berubah. Karena memang kebanyakan device. Ngetik tok. Gitu, tok. Karena hanya mencet-mencet. Bukan melekuk-lekukkan dengan bolpen atau pensil. Hanya beberapa kan saat mengerjakan exercise saja pakai pensil atau bolpen. Oke, apakah ada yang sharing-sharing kesusahannya? Nggak ada? Nggak ada ya? Bikin info saja, pokoknya kalau ada kesusahan langsung share ke miss-missnya atau misternya.
Yang belum mendapatkan nilai-nilainya juga harus dicek ke miss-missnya atau misternya. Oke? Oke ya. Oke, now sekarang prepare your own book, the science book. Now we will ready to discuss about the next unit. Okay, now we share the next unit. What unit that we have? Oh, what unit that we are going to learn today? Unit 2, yeah? Unit 2 about what? Wait a minute. Oh, unit 2 already, the adaptation. Now we talk about unit 3, the electrical circuit. Do you have any question about that electrical circuit? That electrical circuit that you know, divided into what? How many? How many electric circuit that divide? Into? In your home. If you make a circuit, electrical circuit in home, you can make into divided. What is that? Yes, into. Parallel and series. Parallel and series. Now, what's the difference about series and parallel? Kalau series itu gimana? Series is in one loop. One loop, just one loop. Or one circuit, just one circuit only. Yeah, and then how about parallel? Two Multiple loops. Multiple loops or more than one loops. Ya, loops itu apa sih? Loops lampu atau bulb ya, bulb. Okay, now and then how about this? If I want you to make a series circuit, what you prepare? What's your preparation? What the materials that you prepare to make a series circuit? A cable. Wire. Oh, a wire, cable or wire, and then Bulbs. And then next, the last one. Batteries. Oh yes, battery, and then what else? Switches. What? Yes, switches. What the component to open and then off the circuit? Switch. Switch. Okay, switch. Switch can be divided into what? The model of circuit. Nah, kalian bisa open your book on page. Toggle. Yes, toggle. What is toggle? Toggle itu seperti apa sih? Bukan tugel loh ya. Toggle. Toggle itu gimana? Bentuknya panjang ya. Terus gini. Gitu ya. And how about this? It's like a lever. Yeah, yes, like lever. And then how about this? Like have the symbol is O and then I. Or Push button switch. Switch, push button switch. And then above, if you push O, the symbol O. How about if you push the symbol O, the circuit will be on or off? If you push off, gampangnya kalau O, if you push O in the push button, tick gitu ya, you will off the circuit. Nah, bisa break the circuit. And then how about you push the line, the symbol line of the circuit, of the push button? On. Will be on, yeah? Okay, and then what else? I will continue. Now, I have this question here on page 53. 53 for number 1. To make electrical appliances like a torchwork, you have to make a blah, blah, blah or path for electrical to take. What is that? What the answer? Circuit. Circuit. To make a circuit or path. Jadi sama, circuit atau path. Atau jalannya ya. Kalian harus membuat jalanan atau alirannya. An electrical appliances needs blah 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 to work. What is that? The electrical appliances use the electricity. Butuh electricity atau komponen ya. Di situ ada komponen juga. Electrical appliances need electricity pasti to work. And then the part of circuit are called
The part is equipped Components. components. Jadi a part, bagian-bagian itu adalah komponen yang join together. Okay. On page 53, I want you to circle the symbol. Jadi simbolnya itu yang bawah itu di circle. Miss Jane akan keluarkan itu nanti. Yang mana Miss Jane? Nah, kalian coba akan Miss Jane random ya. How about the cell? Cell itu hanya one battery. And then how about the battery? More than one cell. And then how about the switch on? Switch on is if the switch apa? Off ya, dia tidur. And how about off? You break the switch. Nah, kebuka gambarnya ya. And then how about the motor? What the symbol of the motor? Ada gambar M. M-nya ya di situ ya. And then how about the buzzer? Buzzer like, ya. Buzzer. Buzzer itu apa sih? Seperti bell. Buzzer itu bell. Ya, oke. And then this one, 55. The part that spin around in the motor is called what? The part in the motor? Spindle. Yes, spindle. Nah, namanya spindle. Berarti spindle itu apa? What is spindle? Kalau misalnya ada pertanyaan, can you explain what is spindle? Spindle is the part of the motor can be Spin. okay, can be spin. Good job. Nanti kalau misalnya minta untuk gambar bisa. Motor itu yang luar ya, on the outer. And then spindle in the middle. Di dalamnya. Oke, next. Miskin langsung ke summary-nya aja. Oh no, 3.3. Coba. How about 3.3? Wait a minute. Which one? Oh, if I share the screen, yeah, I will share the screen here. Here. Now, for number 1, I have the question is this. The flow of the particles around a circuit. What is the answer? Blah, blah, blah is the flow of particle around a circuit. What is that? What's your answer? A, B, C, or D? There is no question in your book, yeah? I have the exercise. C. C, electricity. Okay, and then a series. Series itu berarti hanya punya berapa loop? How many loop that can be in the series circuit? 1. 1. Okay, for number 2, a series circuit is made up of 1 loop. And then how about the parallel circuit is made of? Multiple loops. Yes, multiple loops. Di sini nggak ada ya. Bisa, it can be C, can be B, or can be D. Nah, di sini. And then how about number 3? When we want to study things we cannot see, we use a? What's your answer? A, B, C, D. If you want to study but you cannot see clearly, and then you need a? You need a? Like. Light. Good job. You need a light. Kalian butuh cahaya. And then when we want an object to spin around, we use a? Like this. Tadi. Seperti tadi. Like before. Motor. A motor. Motor. Good job. And then number 5. If light bulbs connect in series are dim. Ya, dim. Jadi dim itu apa sih? Redup. Ya. Redup. Ya, redup. We can make them brighter by adding more Batteries. batteries. Good job. Kalau lampunya itu redup in series circuit ya, we can make them brighter. Kalian ingin membuatnya jadi terang, you can adding more batteries. Bisa kalian pakai switchers. Buat apa? Nggak pengaruh ya. Switchers malah nanti mati ya. And then how about the bulb? Malah mati. Karena nambah lampu lagi. Karena baterainya cuma 1 misalnya. And then how about the wires? For what?
Karena komponennya cuma series, cuma satu. Jadi harus menambahkan battery ya. Batteries. Oke, now for number yang picture B. Sekarang mesin mau ke picture B. I will make a picture. Here. Wait, nah here. For B, I want you to tick or choose which one, what number is called series circuit. A number 6, 7, 8, 9, 10, or 11. A, coba A. This is series. No. No, this one is parallel ya. Nah, and then how about this 7? Yes. Yes. Okay. Because this one, kenapa kok ini bukan series? Karena this one is buzzer. For what buzzer? Ya. Nanti yang ini C, yang number 7 is correct ya. And then how about number 8? No. No. Oh. And then how about number 9? No. No. Oh. And then how about number 10? Yes. Yes. And then how about number 11? Yes. Yes. So number 7, number 10, and number 11. Nah, bisa ya. And then write the names of component of the circuit. Now, if you see this in this question, I want you to mention the name. For number 12, coba mention what is that? Switch. And then what the model in the switch? Namanya apa? Push. Yang tadi Livia bilang apa? Kalau ada O sama I-nya, berarti push button ya. Push button. Nah, ada O and off-nya. And then how about number 13? Just one. A cell. A cell ya. Just one battery. And then number 14. Wire. Number 14 is wire. Jangan terkecoh ya, karena di sini yang ditunjuk adalah wire-nya, kabelnya, bukan lampunya ya. And then how about number 15? Bulb. Bulb. Good job. Can you do that? Bisa ya, nama-namanya ya. Okay, next. How about 3.3? Now, this one. Which material can make electrical currents on atau will light up? My prediction, will the bulb light up? Coba, objeknya eraser, plastic. Prediction, will the bulb light up with the eraser? No. 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 And then how about ruler? The ruler and then the material from wood. No. Oh, and then foil, aluminum foil. Yes. 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 How about jar, glass? No. Oh, t-shirt? No. No. And then how about the spoon? Yes. Yes. Okay. So the answer is correct is aluminum foil and stainless steel. Ya, from spoon or fork. Ya, kalau misalnya di sini minta fork, the object is fork, and then the material is stainless steel. Yang dilihat ini aja, stainless steel or aluminium. Nah, metal, ya metal itu juga bisa. Can make the bulb light up. Okay, this one. We go to the, okay, I will stop sharing or leaving this Zoom meeting first, and then I want you to join again to check the summary activities, ya, summary and practice activity. Yang belum atau yang salah bisa dibetulkan, seperti kemarin, oke? Okay? Bisa ya? Oke, okay, now I will end this meeting, and then I want you to join again, oke? Okay? Oke. Okay. Kayak kemarin. Okay, thank you for joining again. I will share the screen ya.
Now I want you to open your book page 64 about summary and practice activity. The first one, we talk about the summary first. If you want to answer, you can raise your hand or maybe directly to answer, ya. Okay, and then all of you, and then some of you, ya. Yang masih belum, if you don't answer yet, you can write down in your book, okay? For number 1, main electricity uses blah, 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 wind, water, and the sun energy to generate electricity. Use? Fossil fuels. Fossil fuels, yakni ya, fossil fuels. This one for number 1. Okay, good. And then, how about number 2? Electricity comes to your home through Power lines. power lines. Ya, melalui ya. Electricity itu comes to your home through power lines. Melalui kabel-kabel yang masuk ke rumah. And then, what the place that can produce the main electricity? Or Power plant. Or can product or process the electricity and then transfer through the power lines. Namanya power plant. Good job. And then how about number 3? Torches. Torches itu apa? What is torch? Torch. Center ya. Center membutuhkan apa? To work. Untuk bekerja. Jadi butuh apa? Above. Above. Nah, above. Also, if you answer is torch need a battery, it can be ya. Or torch it can be need a electricity. Boleh. Nah, itu tergantung dari nanti ada pilihannya ya. Kalian boleh jawabnya torch need a battery, can be. Torch needs a electricity. Boleh. Yang ini ya, charge. The charging battery itu juga kan dari electricity. And then torch need a bulb to work. Sama. Jadi jawabannya bisa banyak. And then, when the blah, blah, blah of circuit are not joined together, electricity does not flow. When the Component. yes, component. If the component or of the circuit are not joined together, okay, wait. Yeah, so joined together, it can be broken, yeah, if electricity does not flow. And then how about number 5? The flow particles around the electrical circuit is called Electricity. electricity. Why I cannot see it? Okay, electricity. And then number 7, a blah 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 circuit to make something spin around. Apa namanya tadi? What the part of the A motor. A motor. Or motor to make something spin around. Use the circuit to make something spin around. Yes, motor, yeah. And then how what the part in the motor can be spin? Number 8. Spindle. Spindle. All of you already answer in your book? And all of you correct? Yes. Okay, yeah. And then number 9. In a blah 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 circuit, components are connected one after another, a single loop. Single. Series. Ya, single artinya jangan terkait. Kalau single berarti satu, sendirian, jomblo ya berarti ya. Nah, and then how about this? Separate. Separate artinya banyak. Separate berarti banyak. Berarti apa? Series or parallel? Parallel. Parallel. Good job. And then number 11. Yang belum jawab kalau gitu ya. Number 11, Lauren. Number 12, Angel. Number 13, Arvin. Number 14, Gio. Number 15, Daryl. Ayo. Number 11 first. 11. No, 11. Yes, 11. Number 11, Lauren. Since we cannot see electricity, models can help us understand it. Okay, since we cannot see electricity, models can help us understand it. Models itu bagaimana sih maksudnya? Apa itu model circuit?
Berarti pakai gimana model sirkuit? Hanya simbol-simbolnya ya. Model sirkuit itu hanya simbol-simbolnya. Kalian nggak tahu ini tuh apa gambar-gambarnya. Nah, you cannot see. You can. Nih, berarti and then number 11. 11 tadi Angel ya. A cell is also known as a battery. as a battery. Good job. One battery ya, boleh. A cell is also known as a battery. Itu artinya cuma satu berarti ya. A battery. And then 13. Nando ya. Nando or Arvin tadi ya? Saya lupa. Arvin kayaknya. Arvin. 13. If a battery voltage is too high, it might blow the. Kalau baterai voltase itu adalah ini. Di baterai itu ada tinggi rendahnya ya, voltage itu. It might blow the apa? Number 13, Arvin. Electricity. Electricity. And then, what are the others? Circuit. Okay, circuit. If a battery voltage is too high, it might blow the circuit. Yes, I think the answer is half correct ya. Jadi setengah benar. Electricity betul. Tapi di sini yang pecah ataupun rusak itu blow the circuit. Jadi sirkuitnya yang bisa trouble. Nah, seperti itu. And then how about number 14? Number 14, Geo. We use a switch to make a gap in circuit. Good. We use a switch to make a gap, a circuit to break the flow of electricity. Nah, pakai sirkuit ya, pakai switch ya. Berarti untuk menutup dan membuka sirkuit. Oke. Number 15, Daryl. When we Static. can read the question first. When we rub two materials together, we produce static electricity. When we rub two metals together, we produce static electricity. And then give the example with give the example about static electricity. Gampang, banyak ini. Apa? So what the materials? Plastic ya. The object. What the object can what the object with the material plastic? Objeknya apa berarti? Ruler. And then what else? What else? Maybe like this, the mat, the folder with half the plastic one, and then you can rub in your hair, and then your hair will be up. Nah, stand on ya, bisa bikin contohnya static electricity, or just like this. What happens? The comb from the ruler. The materials, yes, like that, yeah, Kathleen. If you rub in your hair, and then your hair will be off. Okay, good, thank you. And then number 16, who want to answer? 16 and 17, the last one. 16? 16, I want Vanessa. When a switch is Off. maybe you can read the question first. When a switch is? When a switch is off, there is a gap in the circuit. Okay. When the switch is off, there is a gap in the circuit. And then number 17. Kebalikannya, the opposite. What is that? Number 17, I want... Oh, tadi belum. Libby. When a switch is... When a switch is
blah blah blah, the circuit is complete. Electricity can flow around the circuit. So your answer is On. on. Good job. So the opposite of number 16, yeah. If the switch is off, you can cap the circuit, and then number 17, if the switch on, the component or the circuit will be complete and flow the circuit. Okay, good. Thank you for number 1 up to number 17 finish. And then this one, for number 1 up to number 6, we will answer together ya. Langsung aja ya. Okay, for number 1, what's your answer? The electricity is the flow of? Particles. It's a flow of particles. Yang lain jawabannya kalau salah boleh dibetulkan. The particles. B. The electricity is the flow the particles. Nah, atau boleh the flow the component of the circuit. Nah, jadi ke komponen-komponennya ya. And then how about number 2? A motor is used to make something. A motor, something. Spin. Spin. Okay, C. And then number 3, switch work by blah 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 the flow of electricity and circuit. Switch work by Stopping. Nah, kalau increasing apa berarti? Menurunkan atau menerahkan? Kalau adding di sini pakai baterai ya, yang adding itu baterai to make a bulb light on. And then for number 3, if the increasing itu apa tadi? Voltage ya. The voltage can be high or increase or decrease the circuit. Nah, voltase or the battery. Inside the battery how the voltage ya. And then ya number 3 is stopping ya, untuk stop atau on. And then number 4, if bulbs are added to series circuit, the bulbs are added to a series circuit. The bulbs become dimmer. Jadi bulbsnya kalau ditambah terus, ditambah di series circuit. Nah, but if you have the one battery or one cell, ya, nah berarti become dimmer. Nggak kuat kan ya, karena semakin banyak lampunya tapi hanya satu produce the electricity or the main electricity from the battery. Jadi become dimmer. Bisa membayangkan? Can you imagine? Nah, you can check in your link ya. The link that I given to you on the in the first meeting ya about the electricity, the link. You have? Masih punya nggak linknya? Linknya yang itu, latihan itu. Nah, if you make a series circuit and then if you add more batteries, more bulb in there, but you have the one battery. Nah, nanti jadi dimmer, warnanya jadi gelap. Ya, nanti dicoba ya linknya ya. I will give the link on your Google Classroom ya. Nanti Miss akan beri lagi ya. Okay, and then the last one. Compared to a parallel circuit, a series circuit has blah 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 loop. Nah, tadi sudah dibahas. Berapa loop berarti? 1. Nanti kalau parallel, separate, or multiple, and then series just 1. Okay, now this object can current flow through them. Yang mana? A, B, C, D, E, F. A can be? No. Yeah, and then how about B? The gold. Yes. Yes, good job. And then how about aluminum kitchen foil? Can be flow. Yes. Yes, and then stainless steel teaspoon. Yes. Yes, and then ceramic plate. No. No, and the plastic eraser. No. No. Okay, all of you. Have you already checked your summary and practice activity? And then all of you correct? Betul ya? Nah, itu yang dibuat latihan ya.
yang tadi. Dan PH-nya boleh dilihat lagi. PTS-nya aja bisa dilihat ya. Okay, now do you have any question about that? About these materials? No? Nah, and then how about next week? We talk about unit 3 and 4 ya. Miss Jen akan coba ke unit 3. 3, 4. 3 already ya, electricity ya. Iya, sorry. Miss Jen kurang fokus hari ini ya. Ya, karena sedikit mendung. Ya, agak ngantuk ya. Yeah, and then next week we talk about unit 4. What is that? About the globalization ya. The globalization. Okay, now if you have any question, or maybe if you want to check your answer in summary and practice, you can do that. Okay, now for the closing this meeting, we have to pray first. Nah, tadi siapa ya? Oh, Arvin. Okay, Arvin, are you ready? Sudah siap, Arvin? Okay, mungkin akan share ya. Wait a minute. Okay, Arvin. All of you, follow Arvin ya. To pray Hail Mary. Okay, all of you sit nicely and then hold your hands. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you have been with us throughout this science class and that you are with us right now. Inspire us. We leave this Zoom meeting to love and serve you always. In the Father, in the name of Jesus, amen. Okay, all Hail of Mary, you, full of grace, or the is Lord is blessed art thou among women, as and blessed in the from fruit Jesus, of the womb, Jesus. of Hail Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners our death. and In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. amen. Okay, thank you everyone for joining this class. Good luck ya for the next subject. Okay, bye-bye. Hari ini PH ya? Iya, PH ya. Good luck ya for your PH ya. Do the best and then have the good score. Okay, bye-bye. Thank you everyone. Thank you, Miss. Bye-bye.